Hi dear friends, welcome back to our channel Kumar Basics of Physics. Dear students, as part of Eamcet syllabus and NEET syllabus, in our channel we are uploading all the questions and answers on different models. So this is the second video from the chapter of units, measurements and dimensions. ప్రతి చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ని, నెంబర్ ఆఫ్ మోడల్స్ని డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు డిస్కస్ చేయబోతున్నాను. అవి ఎంసెట్లో ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ బిట్స్ అయినా ఉండొచ్చు, డిఫరెంట్ మోడల్స్ అన్నీ కవర్ చేస్తున్నాను. సో ఒకవేళ మీరు ఎంసెట్ నీట్కి సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవుతుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా నా ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి, ఓకేనా? సో నౌ కమింగ్ టు ద పాయింట్, హియర్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ దేర్, జౌల్ సెకండ్ ఈజ్ ద యూనిట్ ఆఫ్. సో జౌల్ సెకండ్ ఈజ్ ద యూనిట్ ఆఫ్, కింద ఆప్షన్ ఇచ్చాడు, ఎనర్జీ, మొమెంటమ్, యాంగులర్ మొమెంటమ్, పవర్. సో వెరీ ఈజియస్ట్ క్వశ్చన్. సో లెవెల్ 1 టైప్ క్వశ్చన్ ఇది. ఎనర్జీ యూనిట్ ఏంటి? జౌల్. మొమెంటమ్ కేజీ మీటర్ ఫర్ సెకండ్, అండ్ పవర్ జౌల్ ఫర్ సెకండ్. సో మరియు యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఫార్ములా ఏంటి, దాని యూనిట్స్ ఏంటి? సో మనకి ఎనర్జీ రాస్తాం, ఎనర్జీ ఏంటి? ml²T ఇన్వర్స్ అని రాస్తాం, దానికి జౌల్స్ అని రాస్తాం. అండ్ మొమెంటమ్ P = mv అని రాస్తాం, కేజీ మీటర్ ఫర్ సెకండ్ అని రాస్తాం. సో ఇక్కడ మనకి జౌల్ అంటే ఏమవుతుంది? జౌల్ = వాట్? కేజీ మీటర్² సెకండ్ ఇన్వర్స్ 2. క్లియర్? డైమెన్షన్ ఫార్ములా యాక్చువల్ అవసరం లేదు, బట్ మనకి జౌల్ అనేది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందంటే కేజీ మీటర్² సెకండ్ ఇన్వర్స్ 2కి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మొమెంట్ ఏమంటున్నాం? కేజీ మీటర్ ఫర్ సెకండ్ అంటున్నాం. నెక్స్ట్ పవర్ = వాట్ యూ హ్యావ్ రైట్? వర్క్ బై టైం. సో జౌల్ ఫర్ సెకండ్ మనకి ఇచ్చింది ఏంది? జౌల్ ఇంటూ సెకండ్ ఇచ్చాడు. సో ఈ 3 ఆప్షన్స్లో మనకి ఈ 3 కూడా రాంగే. సో ద ఓన్లీ ఆన్సర్ ఈస్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఎందుకు రైట్ అంటున్నామంటే చూడండి ఇక్కడ. సో మనకి E = hν ఫార్ములా తెలుసు కదా, E = hν. హెచ్ అంటే ఏంటి? ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్. E అంటే ఏంటి? ఎనర్జీ. న్యూ ఈజ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. దెన్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్? న్యూ H is equals to E by nu we can write. Clear? E by nu. What is E? Energy. What is nu? Frequency. So now what write? Joule for second inverse. So units of H is what? Joule for second inverse. Then what write? Joule into second inverse. Sorry, joule into second. This is second inverse. పైకి వస్తే ఏమవుతుంది? జౌల్ సెకండ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ హెచ్ అనేది ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్. ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్కి ఇక్కడ యూనిట్ ఏమొచ్చింది? జౌల్ సెకండ్ వచ్చింది. మరి ఇక్కడ ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ అనే ఆప్షన్ ఉందా? లేదు. ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్కి యూనిట్ ఏంది? జౌల్ సెకండ్ వచ్చింది. బట్ ఎట్లా అది యాంగులర్ మొమెంటం ఈక్వల్ అవుతుందో చూద్దాం. L is equals to mvr and that is equals to nh by 2pi. So this is the hint actually. This is the formula you have to follow. L అంటే ఏంటి? యాంగులర్ మొమెంటం. దాని ఫార్ములా రాస్తున్నాం, mvr రాస్తున్నాం. మళ్ళీ అంటే according to the principle of homogeneity we are writing the equal symbol means what? The dimensions of L should be equals to mvr. Again mvr equals to the nh by 2pi. సో కాబట్టి ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజెనిటీ ప్రకారం మనం ఒక డైమెన్షనల్ ఈక్వేషన్ కానీ ఒక ఈక్వేషన్గా రాసామంటే ఖచ్చితంగా వాటి యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా సేమ్ అయి ఉండాలి. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం తీసుకున్న క్వాంటిటీ అనేది ఇక్కడ ఎల్ యాంగులర్ మొమెంటం, ఇక్కడ ఎన్ అనేది ఇంటీజర్స్, 2pi కాన్స్టెంట్. అప్పుడు ఏం రాయొచ్చు? L is equals to some h అని రాస్తున్నాం. సో అంటే ఇక్కడ హెచ్ యొక్క యూనిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఎల్ కూడా అవే ఉంటాయి కాబట్టి సో జౌల్ సెకండ్ ఈజ్ ద యూనిట్ ఫర్ నౌ యాంగులర్ మొమెంటమ్. Children, see the next question, very easy one but we can get little bit confusion. The dimension formula for the action will be అన్నాడు. ml T inverse 2 m² L T inverse 2 ml² T inverse 1 m² L² T inverse 2. సో ఇక్కడ ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఫర్ ద యాక్షన్ విల్ బి అన్నాడు. అక్కడ యాక్షన్ అనేది ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ తెలిస్తే యూ కెన్ గో ఫర్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా. యాక్షన్ అంటే ఏంటి? ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ? సో న్యూటన్స్ లా ఏంటి? ఫర్ ఎవ్రీ యాక్షన్ దెర్ ఈస్ అన్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్. యాక్షన్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ రియాక్షన్ అంటాం. అంటే ఒక బాడీ ఇంకో బాడీ మీద ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుందో ఆ బాడీ కూడా ఫస్ట్ బాడీ మీద అంతే ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది అని అర్థమైంది. యాక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫోర్స్. క్లియర్? సో యాక్షన్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే యాక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫోర్స్. సో అంటే మనం దేన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఫోర్స్. So what do you write? Force is equals to what?
F is equals to ma. For mass, capital M. For acceleration, LT inverse 2. LT inverse 2. So the dimension formula is what? MLT inverse 2. The dimension formula of action is what? MLT inverse 2. So ichina options lo first option is the right one. See the next question, children. This is another model question that should be on the combination of errors. Combination of errors. So children, what we know, in case of combination of errors, you can go for multiplication. For example, it is xy is equals to z. Then what you have to write? Combination of errors. For example, xy is equals to some z whatever maybe. Then how we can write? Delta z by z is equals to delta x by x plus delta y by y. So this is the relative error or fractional error. So if you want to find out the percentage of error, then how we can write? Into 100. The same thing into 100 we will write. So this is the combination of errors concept problem. Just look here. The question will be like this. The length of a strip measured with a meter rod is 10 centimeters. If its width measured with a vernier calipers is 1.00 centimeters. The least count of the meter rod is 0.1 centimeters and that of vernier calipers is 0.01 centimeters. What will be the error in its area? See once again, the length of a strip measured with a meter rod is 10.0 centimeters. Its width measured with a vernier calipers is 1.00 centimeters. The least count of the meter rod is 0.1 and that of vernier calipers is 0.01 centimeters. What will be the error in its area? So children, simply he was given nothing but length and breadth ఇచ్చాడు. మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఏరియాని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో అది ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఒక మెటల్ స్ట్రిప్ ఉందట. ఆ మెటల్ స్ట్రిప్ యొక్క, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద మెటల్ స్ట్రిప్. సో ఈ మెటల్ స్ట్రిప్ యొక్క లెంత్ని దేనితో అనుకున్నాడట? మీటర్ రాడ్తో అనుకున్నాడట. సో లెంత్ ఎంత వచ్చింది? 10.0 సెంటీమీటర్స్ వచ్చింది. సో దాన్ని కనుక్కున్నటువంటి మీటర్ రాడ్ యొక్క లీస్ట్ కౌంట్ ఎంతంట? 0.1 centimeters. So nothing but it is absolute error. And next thing is, similarly here what it is there? For vernier calipers. For vernier calipers it is there. For that what do we know? Breadth is what it is? How much you got? 1.00 centimeters. And its least count is what? 0.01 centimeters. What you have to find? Delta A by A into 100 we have to find out. So that is the concept here. So simply what do you write? Delta A by A into 100 is equals to, here A is nothing but area, that is equals to what? Delta L by L into 100 plus delta B by B into 100. So here what is delta L? Length 0.1 by length is how much? 10 plus or into 100 what will be into 100 plus delta B 0.01 by, and this is what? 1 into 100 into 100. Here 100 is the common. Then what write? 0.1 by 10 plus 0.01 by 1 into 100 we will write. So children, 0.1 means what you write? 1 by 10 we have to write. So like that, here simply 0.1 రాసుకోవచ్చు, 1 by 10 రాసుకోవచ్చు. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? 1 by 100 అవుతుంది. ప్లస్ 0.01 ఏం రాసుకోవచ్చు? 1 by 100 రాసుకోవచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? by 100 అవుతుంది. 0.1 means 1 by 10. 0.01 means what? 1 by 100. సో అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ ఆటోమేటిక్ వాల్యూ వస్తుంది. 1 by 100 plus 1 by 100 into again 100. So LCM is 100. 1 plus 1 2. 2 by 100 into 100. That is what? 2 will get 2%. Therefore delta A by A into 100 is equals to what? 2%. So this is the what will be the error in area అన్నప్పుడు 2% is the error in the area. So among the 4 options, option D is the right answer, children. Children, this question is on the dimensional formulas. See the question, easy one, but try to understand. If velocity v, time t and force F were chosen as fundamental quantities,
The dimension formula for mass in the system of units is. సో వెలాసిటీని v అంటున్నాడు, టైంని t అంటున్నాడు, ఫోర్స్ని క్యాపిటల్ Fతో చూపిస్తున్నాడు. వెలాసిటీ v, టైం t, ఫోర్స్ F. ఈ బేస్ క్వాంటిటీస్ తీసుకోమంటున్నాడు యాజ్ ద ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్. దే ఆర్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఫర్ మాస్. సో మనము ఇప్పుడు మాస్ యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా రాయాలి. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. మాస్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా రాయాలి. దాంట్లో బేస్ క్వాంటిటీస్ ఏమి ఉండాలట, వెలాసిటీ, టైం అండ్ ఫోర్స్ ఉండాలట. సో అప్పుడు ఏమవుద్దో చూద్దాం. సో ఇది తెలియాలంటే మనకి న్యూటన్ సెకండ్ లా తెలియాలి. వాట్ ఈస్ న్యూటన్ సెకండ్ లా? ద న్యూటన్ సెకండ్ లా ఈస్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్. మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్. క్లియర్ చిల్డ్రన్? సో ఫోర్స్ క్యాపిటల్ F, మాస్ స్మాల్ m and acceleration a. F is equals to ma. సో మనం మాస్ రాయాలంటే ఏం రాయాలి? m is equals to F by a అని రాస్తాం. క్లియర్? రాస్తామా? రాస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ యాక్సిలరేషన్ అనే వాడు చెప్పాడా? చెప్పలేదు. ఏముండాలి? వెలాసిటీ ఉండాలి, టైం ఉండాలి, ఫోర్స్ ఉండాలి. సో ఫోర్స్ ఉంది. ఏం కావాలి ఇంకా? వీ నీడ్ వాట్ డూ వీ నీడ్? వెలాసిటీ అండ్ టైం. దెన్ m is equals to F by, so what we know acceleration is what? Change in velocity by time. Change in velocity by time. That's why here what write? V by t we can write. Then what write? F by v into t. So here instead of small t, what is your dimension formula? Capital T. So m is equals to F by v into capital T. Then what you write? M is equals to, ఇది పైకి వస్తే ఏమవుతుంది? F v, what did it? F t v పైకి వస్తే ఏమవుతుంది? vd ఇన్వర్స్ 1 అవుతుంది. 1 by x ని రాసుకోవచ్చు మనం. x ఇన్వర్స్ 1 రాస్తాం కదా, అట్లనే 1 by v ని v ఇన్వర్స్ 1 రాస్తాం. సో నౌ దిస్ ఈస్ ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఫర్ మాస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్, టైమ్ అండ్ వెలాసిటీ. Ft inverse 1. First option is the right one. See the next question, children. This is also based on the dimensions. Question should be like this. The time depends on the time dependence of a physical quantity p is found to be the form of p is equals to p naught into e to the power of minus alpha t square. The constant alpha will have dimensions. Bracket lo em ichadante, where alpha is constant and t is the time ani ichadu. Question చూసారండి. ద టైమ్ డిపెండెన్స్ ఆఫ్ ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. సో పి అనే ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అనేది టైం మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటున్నాడు. టైం మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటున్నాడు. దాన్ని ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాడు? పి ఈస్ ఈక్వల్స్ టు పి నాట్ ఈ టు పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఆల్ఫా టీ స్క్వేర్ లా చూపిస్తున్నాడు. చూపిస్తున్నప్పుడు ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ ఈక్వేషన్లో? ఆల్ఫా అంటే కాన్స్టెంట్ అంటున్నాడు, టీ అంటే టైం అంటున్నాడు. సో అయినప్పుడు మనం ఏం కనుక్కోమంటున్నాడు? ఆల్ఫా విల్ హ్యావ్ ద డైమెన్షన్స్. ఆల్ఫా అనేది కాన్స్టెంటే కానీ దాని డైమెన్షన్స్ ఏమవుతాయి అంటున్నాడు. సో ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ పవర్ ఎక్స్ అనేది ఉన్నది అంటే ఇట్ ఈస్ ద డైమెన్షన్ లెస్. డైమెన్షన్ లెస్. ఈ టు పవర్ ఆఫ్ సంథింగ్ అని రాసినామంటే డైమెన్షన్ లెస్ క్వాంటిటీ అర్థం. సో కాబట్టి ఇక్కడ అదే విధంగా ఉంది కదా, ఈ టు పవర్ ఆఫ్ ఏముంది? ఆల్ఫా టీ స్క్వేర్ ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఆల్ఫా టీ స్క్వేర్ ఆల్సో డైమెన్షన్ లెస్. అంటే ఏంటి? m to power of 0, l to power of 0, t to power of 0. క్లియర్? ఇట్ ఈస్ డైమెన్షన్లెస్ క్వాంటిటీ. సో మనం ఏం కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు? ఆల్ఫా యొక్క డైమెన్షన్స్ కనుక్కోవాలి. దట్స్ వాట్ యు హావ్ రైట్ హియర్. m to power of 0, l to power of 0, t to power of 0 by t square. Then what రైట్? m to power of 0, l to power of 0, t to power of 0, t inverse 2 అంటున్నాం. సో ఇక్కడ t అంటే ఏమన్నాం? టైం. సో స్మాల్ టీ టైంకి డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏంది? క్యాపిటల్ టీ. సో కాబట్టి ఏం రాయొచ్చు? వీ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్. m to power of 0, l to power of 0, t to power of 0 and t to power of minus 2. So 0 minus 2 minus 2. That's why what you get? m to power of 0, l to power of 0, t to power of minus 2. So this is the dimension formula of alpha. So this is the answer we will get, children. So among the 4 options, so what you get? First one is the, second one is the right option. This is also based on the principle of homogeneity equation. Children, what we know, according to principle of homogeneity, the physical quantities which are having the same dimension formulas, they can be added or they can be subtracted. So that is the principle of homogeneity. So ఇక్కడ మనకు ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ చూడండి. A physical quantity x depends on the quantities y and z as follows.
x is equals to ay plus b plus tan b into tan of cz, where a, b and c are the constants. Which of the following do not have same dimensions? Clear children? సో ఏమన్నా అంటే ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఎక్స్ ఉందట, అది వేటి మీద డిపెండ్ అవుతుందంట? ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఎక్స్ డిపెండ్ అపాన్ వై అండ్ జెడ్, వై అండ్ జెడ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. డిపెండ్ అయినప్పుడు ఆ యొక్క రిలేషన్ ఎలా వస్తున్నారు చూడండి, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏవై ప్లస్ బి ఇంటూ tan ఆఫ్ సిజెడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ వాడేమన్నాడు, ఏబిసిఆర్ కాన్స్టెంట్స్ అన్నాడు. క్లియర్? సో దీంట్లో మనకు ఫిజికల్ క్వాంటిటీ చూడండి, ఎక్స్ ఉంది, ఏ ఉంది, వై ఉంది, బి ఉంది, సి ఉంది, జెడ్ ఉంది. సో tan ఆఫ్ సిజెడ్, tan సిజెడ్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఇట్ ఈస్, డైమెన్షన్లెస్ క్వాంటిటీ, డైమెన్షన్లెస్ క్వాంటిటీ. క్లియర్? సో ఇక్కడ ఎక్స్ ఏవై బి tan సిజెడ్, దట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ చిల్డ్రన్. సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఏమన్నా అంటే ఏబిసిలు కాన్స్టెంట్స్ అయితే విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ డు నాట్ హ్యావ్ సేమ్ డైమెన్షన్స్, వీటిలో ఏవి రెండు సేమ్ డైమెన్షన్స్ కలిగి ఉండవు అంటున్నాడు. ఒకటి ఎక్స్ అండ్ బి, ఇవి రెండు సేమ్ డైమెన్షన్స్ ఉండవు. సి అండ్ జెడ్ ఇన్వర్స్, ఇవి రెండు సేమ్ డైమెన్షన్స్ ఉండవు. అండ్ వై అండ్ బి బై ఏ అండ్ ఎక్స్ అండ్ ఏ, వీటిలో ఏ రెండు సేమ్ డైమెన్షన్స్ ఉండవు అంటున్నాడు. సో ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ హ్యావ్ టెడ్ చిల్డ్రన్, అకార్డింగ్ టు ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజెనిటీ, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ homogeneity, according to principle of homogeneity, what you write, x is equals to ay and that is equals to b కదా. దీస్ త్రీ x is అని మనము ఒక ఈక్వేషన్ అయినప్పుడు x యొక్క డైమెన్షన్స్ ఎలా ఉంటాయో ay డైమెన్షన్స్ సేమ్ ఉంటాయి, b కూడా సేమ్ ఉంటాయి. బికాస్ అకార్డింగ్ టు ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజెనిటీ LHS ఈక్వల్స్ టు RHS. సో అయినప్పుడు ఎక్స్ అనేది ఏవైకి ఈక్వల్ అవుతుంది, ఏవై అనేది బీకి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో అప్పుడు బి అండ్ ఏం రాయొచ్చు, బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏవై రాయొచ్చు అండ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్, బి బై ఏ, వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్, బి బై ఏ. సో ఇప్పుడు ఈ వై వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. దెన్ వాట్ గెట్, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఇంటూ వై వాల్యూ వాట్, బి బై ఏ. ఏ గెట్ క్యాన్సిల్, వాట్ గెట్, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి and y is equals to b by a. So this is the first part and this is the second one. And now third one, what is tan cz, tan theta antam, tan theta is equals to tan cz రాసాను అనుకోండి. Now what is theta is equals to cz, theta is equals to cz. What is theta? Angle. So angle is nothing but dimensionless quantity, angle is the dimensionless quantity. That's why here what right, cz is equals to m to the power of 0, l to the power of 0, t to the power of 0. క్లియర్? ఇక్కడ cz అనేది యాంగిల్ లాంటిది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎ డైమెన్షన్లెస్ క్వాంటిటీ. ఫ్రమ్ దట్ వాట్ రైట్, c is equals to m to the power of l to the power of t to the power of 0 by z అని రాస్తాం. Then what you get, c is equals to z inverse, c is equals to z inverse. So therefore what you write, c is equals to z inverse అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మ్యాటర్కి వచ్చేద్దాం. ఇక్కడ x is equals to b, ఇది ఒక ఈక్వేషన్, x is equals to b, it is the equation, that's why dimensions of x and b both are same. And next y is equals to b by a. సో y యొక్క డైమెన్షన్స్ అనేవి b by a యొక్క డైమెన్షన్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఇస్ వాట్, c is equals to z inverse. c యొక్క డైమెన్షన్స్ ఏముంటాయో z inverse యొక్క డైమెన్షన్స్ కూడా సేమ్ ఉంటాయి. సో కాబట్టి వాడు ఇచ్చిన ఆప్షన్ చూద్దాం. చూడండి, వాడు ఏమన్నాడు, విచ్ డు నాట్ హ్యావ్ సేమ్ డైమెన్షన్స్ అన్నాడు. ఇక్కడ ఏమని రాస్తున్నాం, ఎక్స్ అండ్ బి అనేవి సేమ్ డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి, సి అండ్ జెడ్ ఆల్సో సేమ్ డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి, అండ్ వై అండ్ బి ఆల్సో సేమ్ డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇక సేమ్ డైమెన్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఎక్స్ అండ్ ఏ, ఎక్స్ అండ్ ఏ. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి అయింది కానీ మనం ఎక్కడైనా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ అని ప్రూవ్ చేసామా, చేయలేదు. సో కాబట్టి అమాంగ్ ద ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద right one children, x and a do not have same dimensions. Clear? See the next question children, this is also based on the principle of homogeneity but different kind of question. So watch very carefully. Given that y is equals to a sin omega t plus bt plus ct square cos omega t, the unit of abc is same as that of. Okay, equation ఇచ్చిండి, y is equals to a sin omega t plus bt plus
CT square cos omega t. The unit of ABC. యూనిట్ ఏబిసి యొక్క యూనిట్ ఎలా ఉంటుంది, కింది వాటిలో దేనిలాగా ఉంటుంది అని అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా చిల్డ్రన్, ఫస్ట్ సీ ద క్వశ్చన్. మనకి వాడు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏంటి, y is equals to a sin omega t plus bt plus ct square cos omega t. So children, here sin omega t, it is the angle, it is dimensionless. Cos omega t also dimensionless. So dimensionless and it is also same. Clear? And according to principle of homogeneity, we are adding all these things. So y is equals to a plus bt plus ct square, like that. So the dimensions of y same as a and the dimensions of y is same as bt and the dimensions of y is same as ct square. So that means simply what, write y is equals to a and y is equals to bt and y is equals to ct square. So this one and this one. Why? Because according to the principle of homogeneity, we can add the physical quantities which are having same dimensions. Clear? That's why the dimensions of a same as y, bt same as y and ct square also same as y. So this is equation number 1, children. From that equation, what you write, b means what, b is equals to y by t, children. From this one, what write, children, c means what, c is equals to y by t square. So now this is equation number 2 and this is equation number 3. So what you have to find out actually, ABC. So here ABC is, what is a value, children, y, and what is b, y by t, and what is c value, y by t square, So here what you get, y into y, y cube, and t into t square, t cube. Then what do you write, y by t whole cube, That's why among the 4 options, 4th option is the right one, children. Clear? So dear students, మీరు నిజంగా ఎంసెట్ సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవుతుంటే, ఒకవేళ నా ఛానల్ మీకు నచ్చిందని భావిస్తే, నా నుంచి మీరు ఇంకా చాలా ఎక్కువ వీడియోస్ అన్ని చాప్టర్కి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే, దయచేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీడియో చూసిన తర్వాత ఒక లైక్, షేర్, కామెంట్ ఇవ్వండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్, టేక్ కేర్.